guys, welcome back to my channel. It's your girl Amal. In case you are new, thank you so much for coming. So guys, I'm coming live from the village today. I want to show you, I want to cook the most appetizing food here in the village, the corn flour and fermented milk. So come with me, let's do it together. So guys, I'm using jiko, so I'm not going to use charcoal. I'm just using firewood. So guys, let me know, have you ever tasted ugali and fermented milk? So be ready. Enda fukuza hizo kuku sasa. Enda fukuza kuku. Hizo kuku zinaenda kusumbua hizo zingine. Inawaka? Weka tu kwenye kidogo itawaka. So guys, our fire is ready, you can see. So let me bring you what sufuria. Mezim. So guys, they want to cook corn flour. Hiyo plastic tu inatosha, si ndio? So guys, you can tell me what are you preparing for your lunch. So me want to eat ugali and fermented milk. So keep on watching guys, keep on subscribing. So just share my video so it can reach many people. You can see in the village we don't have gas. We are just using jiko, and we don't have charcoal. So we're just using firewood. So that's the good thing of staying here in the village. You can't waste your money to buy gas. Just like that. Ipige itoke. Watakutoroka, rudi huko. Hawa watakutoroka, shika. So guys, if you don't know corn flour, just some people call it maize flour. So when you go to the portion mill with maize, they grind it. So this flour is what we call in corn flour or maize flour, something like that. So let me take our cooking stick.
So guys, so guys, our water is ready. Come and show them. Just come close. Zoom in. So guys, you can see our water now is ready. So let's cook our ugali. Tosha sasa. Imetosha. Zinacho tu hadi hapa ndani na yenye napiga. So guys, you know, Western people, we really like ugali. So ugali is just like a Kenya, let me say Kenyan cake, because if you visit most of the people in the house in the evening, you will find them eating ugali. So this is our Kenyan cake. Being a Luya, so guys, if you're coming from Western with that ugali and not kuna karatasi hapo naweza shikia. Okay, hapa. Mama kata kusoma. Ndio zoea kupika na mkono mmoja. Mimi sasa unajua ugali watu wawili kwa mkono na mkono mmoja. Yaani kushikia mkono mmoja. Sufuria inaenda, inarudi. Tuna kuingia maji. So lazima tuiname uwashe. Lazima tuiname uwashe. Inawaka. Moshi nini natokea huko, baridi natokea huko. Wapi? Angalisho. Imewaka. Yeah. Moto. So hot, yeah. Mwacha tu atake na waka. Siko karibu kutoa hadi. Ndio kama nimepika vizuri. Timbundu sana. Kwa sawa. Bora maji ilichemka. Kwenda huko. Rudi huko. Rudi kwa anti huko. Niliona saa zile wakati nilikuwa nimechukua nikienda kwa nyumba kote. Ni tamu, inaonekana supu. Kwa video. Imagine wewe unashika vizuri. Ukiwa kwa nyumba inaonekana supu. Ndio nijua tu.
Nje ni jua inafanya hata uone kama iko smart. Unaona giza giza. Umenihelp sana. Video Saa 3. Hiyo leo, kesho kutwa tena ungoje sasa kutafuta ingine tena. Nikiwa hapa sitakaa. Aya, kama ingekuwa vizuri sasa, shida kesho huko hivyo nikuja tuanze the start of the house, yani ndio inaanza sasa. Sasa sijui tuende kwa sababu. Sijui sawa, ndo utaniambia kama ni mapema 5 asubuhi. Mimi nakucheka wewe. So guys, so this is our ugali. So I'm going to wait for our ugali is ready, but I'm going to wait for 5 minutes, then I remove it. Just 5 minutes, guys. Five minutes, ishi sitakutoa. Okay guys, so 5 minutes is over. Let's remove our ugali now. So this is, oh my god, this fruit is so hot. So I'll do like this. Ma. So guys, if you want to know if your ugali is ready, your sufuria is supposed to look like this. Like this, guys. If you cook ugali and your sufuria is not like this, just know your ugali is not ready. So guys, so guys, come with me, let's go and enjoy our food. Bado kuna light huko ndani. Asiko tu sawa. Maziwa iko wapi? Angalia hapo kwa kibuyu. Ndio kwa kikombe. Kwa glass. Sili kuja. Sikino. Eni tu iko tu sawa. Shake. Ona. Tena nichukue maji ya kunawa. Ukaona ninawia tu hapana kuja. Chukua kabeseni ama eni. Sasa usinyande kukolefu marui. Iko supu by the way. So guys, here in the village we really rearing chicken. If you come to visit me, be sure I will slaughter for you 1 chicken. So this is our fermented milk, so I need to shake it very well. Kuja karibu. Guys, this milk is so good. So traditionally we don't cut our ugali using knife. We are just digging in like this. Wow. So let me enjoy my food, guys. If you're coming from the village, you can just drop a comment down there. Tell me, have you ever tried eating from ugali? Don't forget to like my video. Keep on subscribing. It's your girl Amal. Bye. Bye-bye.